The newsroom, where untold story is revealed. The General Court Martial, though lawfully set up by an Act of Parliament, deriving such powers from Article 129(1)(d) of the Constitution, is in its present form competent only to handle matters relating to discipline of members of the armed forces. Oluvannyuma lwa bannayuganda ogenda mu maaso n'okubeera nga bateekebwa mu kkooti z'amagye okubeera nga bawozesebwa n'okutulugunyizibwa nga ekyonziira olunaku olwaleero kkooti ensukkulumu mu ggwanga lyattu Uganda oba High Court oba Supreme Court egenze mu maaso n'okubeera nga ewuliriza omusango guno ogwateekebwayo bannamateeka okulaba nga kkooti y'amagye teddamu kuwozesebwa bannansi ba civilian. Kaakati nno omulamuzi agenze mu maaso n'okubeera nga akawaŋŋamula ku bonna abalamuzi abataano abatuula ate munnange ku kkooti eno kw'oteeka n'omukulu Ssaabalamuzi bagenze mu maaso n'okubeera nga bakawaŋŋamula nti kkooti y'amagye okuwozesa ba civilians tekiri mu mateeka era tekikkirizibwa era ne bawa ensala yaabwe nti kkooti y'amagye terina kubeera nga eddamu kubeera nga ewozesa ba civilian okusinziira kwabo abamu ku babaddeyo ng'abajulizi nga balaba olutuula lwa kkooti luno n'ensalawo ye mubaka wa amanyikiddwa nga Joel Ssenyonyi Bisekezi leader of opposition ate era mu ngeri y'emu ne musajja mukulu amanyikiddwa nga y'omu ku abo David Lewis Lubongo yabagenze mu maaso n'okubeera nga babeerawo. Kakati we twogerera omulamuzi agenze mu maaso n'okubeera nga ategeeza nti ekyateekesaawo kkooti eno kwali kuzza mpisa mu basirikale oba oliawo n'okugenda mu maaso n'okubeera nga bakuuma amateeka. Nkusaba n'obuwombeefu obw'ekika ekya waggulu video sooka ogimpere like bw'ogiwa like ojjaba ogiwadde mu video ogugitambuza okutuuka ku buli sekinoomu ate mu ngeri y'emu nkusaba atana subscribing osooka subscribing ate tusobola otambuza ensonga butereevu nnyo nnyini ddala. Kansooke nkwe video eno ate tukomewo. To try civilians under the Uganda People's Defence Forces Act, alleging that the continuance of these trials violates constitutional provisions, including Articles 28(1), 44C, and 210 of Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 4453 68 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Constitution of the Republic of Uganda. The Constitutional Court, being the court of first instance in constitutional matters, heard the petition and decided that the General Court-Martial is a constitutionally established court set up to handle cases of military discipline for the UPDF members, but lacks jurisdiction to try civilians for offences under the Penal Code or other enactments. As a result, Sections 2, which now reads as Section 1, Sections 1191H, and Section 179 of the UPDF Act, which expand military jurisdiction of the courts martial to include civilians and classifies civil offences as service offences, were declared unconstitutional for violating fair trial guarantees and exceeding the mandate under Article 210B of the Constitution. Omulamuzi wa kkooti ensukkulumu avuddeyo n'agenda maaso n'okubeera ng'ategeeza nti ekyateekesaawo kkooti eno kwe kubeera nga egenda mu maaso n'okubeera nga ezza empisa mu basirikale nga kw'oteeka n'obakwasisa amateeka nga bwe galina okubeera ng'ate gatambula so si kuwozesa bannansi oba ba civilian mu kkooti zino ez'amagye. Historically, the purpose of the General Court-Martial was to instill and maintain discipline in the rank and file of the armed forces. To the extent that it exists to discipline and bring justice to its own rank and file, who are in conflict with its laws, its processes, and its procedures, the existence of the courts-martial cannot be questioned.
Let me conclude on this note. Courts martial are specialized disciplinary tribunals with restrictive functions to handle disciplinary matters that are peculiar to and connected with the discipline and regulation of the armed forces. The Constituent Assembly, while debating the setup of the Army Courts back in 1992, envisaged military courts as special purpose vehicles to enforce discipline within the military and ensure that there was a battle-ready and disciplined force anytime they were needed. Leading up to the enactment of the 1995 Constitution, the CA did not support granting army jurisdiction over civilians. The Constituent Assembly laid emphasis on the necessity to guarantee a free and fair trial and other due process rights and critical need for the independence of the courts martial, stressing that their role be limited to handling military-specific offenses against military personnel. Okusinzira ku Lop Joel Ssenyonyi Besigye agenze maaso n'okubeera nga ategeeza nti ensonga ze babaddeko olwaleero zibadde ensonga z'amateeka era bw'ati Joel bw'ayogedde. Isi kino kyetubadde twogerako nsonga y'amateeka nga teyeetaaga na kuteekamu nnyo feeling ez'ebyobufuzi. Okusookera ddala eno kkooti yateekebwawo kwasaganya nsonga z'abasirikale kuba disciplininga baavudde mu layini naki kati lwaki obeera ogiyingizaamu bannansi aba bulijjo n'itteeka liri kiriya kirabibwa n'omwana omuto. Ekyokubiri abantu ababeera mu general court martial tebalina training yonna y'amateeka kati otuula otya nga omulamuzi ng'amateeka togamanyi oba ogenda kulamula otya amateeka ate ng'ensonga ze balamulako kati nga bayingidde ne mwezi ziri mu Penal Code Act nga z'amateeka kiba kikyamu wakati omuntu oyo ye kyawulira ye ebeera feeling asalawo ye kyawulira nga tagoberedde mateeka kubanga tagamanyi. Naye n'ekirala ekikulu ennyo nti omuntu yenna nga court martial n'omusango gigwesazeewo nga baga nti birina kukomaawo twagala kibeere nti omuntu ono asobola okuteekayo appeal kandi ebyamagye nga bwebimanyi oyinza okubeera n'olutalo ne mukamaawo mu bagye ajja kutwala mu court martial bakukalige emyaka nga 50 oba n'okuteeka kalabba. Kati omuntu oyo ne bwaba actually n'abamagye kubanga nabo twagala balwanirira si just bannansi abatali bamagye naye n'owamagye abeere nga alina chance okujulira kubanga court martial eyinza omuyisa obubi. Kati court martial nga bwebadde court martial bebakuleetako omusango bebakuvunaana nebakutwala mu kooti y'abamagye abali sayidi eri bamagye abakuwozesa abali ku pano bonna bamagye. Kati olwofuna otya obwenkanya so katusubire nti ebintu bino binaaterera. Kakati yo omwaka wuno agenze maaso n'okubeera nga ategeeza nti at least mu ssimu eri kooti okubeera nga ekkiriza okuwaaba kwabwe ate ne kuyitamu mu ngeri bweti. Abalamuzi batukoze obulungi ne balaga nti ne ku ntandikwa y'etteeka eryo erya UPDF Act gye tuyita longo title ekulaga kiki etteeka eryo kye lyaleetebwa okukola. Lyaleetebwa okuregulatinga the UPDF officers and members but not civilians. Ekyo kirabwa n'omuto. Naye kikwewuunyisa nti tuwulidde abasajja abakulu abo bakkano baani mu kkooti y'amagye tikyemukola kimenya ssemateeka nga tebawulira. Olwaleero ekkooti nga teyeemenyeemu esazeewo nti kyebakola kimenyera ddala ssemateeka era mwebale nnyo mwebalire ddala. Babalamuzi nga beegattiddewo bagamba nti ekikolwa kino okusinziira ku mateeka nga bwe gali ne palamenti nga bwe yayisa etteeka lino okubeera nga court martial eteekebwawo kwali kwasaganya mpisa z'abasirikale so si bantu ba bulijjo era nkusaba nkuwe ku court session nga bwegenze maaso n'okutambula. I would declare that Section 197 of the UPDF Act, which establishes the General Court Martial, is not in breach of the Constitution. However, it is an overreach when the UPDF Act creates an offense that targets persons not otherwise subject to military law, making them criminally liable before the court martials for offenses of aiding and abetting. For creating such vulnerability,
I would declare sections 1, section 117, which it is now, and section 1171H, 1177 of the UPDA Act unconstitutional. I would set aside the decision of the Constitutional Court in this regard. I find sections 1, section 177, and sections 1171G of the UPDA Act in its current form unconstitutional for enabling the surreptitious prosecution of civilians in military courts. For clarity, the above sections provide that every person found in unlawful possession of arms, ammunition, equipment ordinarily being the monopoly of the defense forces or to other classified stores as prescribed is liable to be prosecuted before a court-martial. I uphold the decision of the Constitutional Court to the effect that the General Court-Martial is a constitutionally established court set up to handle cases of military discipline for UPDF members, but lacks jurisdiction to try civilians for offenses under the Penal Code or other enactments. I would declare that the arrest, detention, prosecution before the courts-martial of the cross-appellant stroke respondent and civilians of equivalence under section 1191G, read 1171G, is in breach of Articles 21, 28, and 44 of the Constitution of the Republic of Uganda. For reasons above, I would make the following orders. In their current form, courts-martial are not in a position to deliver a free and fair trial as guaranteed under Article 28(1) and 44 of the Constitution of the Republic of Uganda. I would forthwith suspend all operations of courts-martial save for the hearing of disciplinary matters pertaining to serving officers. All convictions and sentences passed by courts-martial would be suspended. A pathway would be put in place to ensure that all citizens hitherto convicted and sentenced by the military courts-martial have their convictions and sentences subjected to judicial review before a civilian court of competent jurisdiction to determine whether the convict received a fair hearing and impartial prosecution. This order would not apply to persons who were convicted and sentenced by courts-martial and have already served their sentences. The General Court-Martial, as currently set up under the UPDF Act, is fundamentally incompatible with the constitutional safeguards for a fair hearing and is unconstitutional, and therefore its exercise of judicial power is equally unconstitutional. To re-echo the words in Curry, the court-martial system structure, including the convening authority's power to prefer charges and select court-martial members and report back to superiors, is fundamentally at odds with the due process and constitutional in the civilian justice system and even unjustified in the military justice system. Having found as above, I hereby make the following declarations. Judicial power in Uganda is exercised by the courts of judicature and such subordinate courts as Parliament may by law establish. The court-martial system established under Section 197 of the UPDF Act is therefore one such subordinate court. I would declare that Section 197 of the UPDF Act, which establishes the General Court-Martial, is not in breach of the Constitution. Nzedde niya kutusaako ensonga banywanyi mbebaza kubanga mutuwagidde ate ne mutugoberera tusinkane mu mboozi endala nnyingi z'enkyakuleetera
tojja kalimiko wokatadde. Nkusaba n'obuwombeefu obw'ekika ekya waggulu video eno gimpereka like bw'ogiwa like oba ogiwadde muliro ogukitambuza otuuka kulesa kinoomu atanaba subscribing munywanyi nkusaba osubscribing okoone mu kade okajje mu personalize okateeke mu all of notification ku mboozi zonna ze tussaayo ate era mu ngeri y'emu nkusaba osharingireko ne muno tusinkane banywanyi mbagaliza bye munjagaliza. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.